There you are. Welcome to the next part of our EMF balancing technique online training, personal growth. How are you today? Hola a todos, bienvenidos a esta parte del entrenamiento de la MF Balancing Technique. ¿Cómo están todos hoy? We are working with phase 2 now. Estamos trabajando con la fase 2 hoy. We are moving quickly. Nos estamos moviendo rápidamente. But I told you we're going to be here for you and we're going to do a little review today too. Pero les dije que iba a estar aquí para ustedes y vamos a hacer un poco de revisión hoy. So let's say hello here. Oh, Clemens, so good to see you here. Swami G, Fabio, good to see you here. Care, I think she told me I was saying it right. I don't know why I have such a, right. And we have Josefina and Maria Jose, Rocio, Sheila, Beverly, Wendy. Wow, you're going quick. Luisa, Alexei, Anna, Enrico, Manuel, wow. Agorita, Suzanne, Karen, Maria Jesus, Beatrice, Nancy, Monica, Aya. Wow, look at this. We have quite an attendance today. Ellen, Diana, there you go, Howard, Patricia. Why am I saying your names? We're building coherence. Anita, Gabriella, Lorena. All right, Olga. Hi, Olga. Jay. Hi, Jay. Myra, Frode, Claudia, Carrie, George, Glaucia, Chris. And as I say your names, I feel you. And the energy keeps building, and we make, again, this. We keep building on the coherence we've established with one another already. Y cuando digo sus nombres, lo siento, continuamos haciendo crecer Lola, esta coherencia entre nosotros. Tatiana and Lola. I remember you, Lola. Right, Monica, see, Sylvia, Patricia, Masako, Barbara, good Thea. I just love greeting. We greet each other and you greet one another. I always love how we build in this community. Me encanta saludarlos, se saludan entre ustedes. Me encanta cómo construimos en esta comunidad. First, I want to thank you for coming back today. Primero quiero agradecerles por regresar hoy. We did a marathon on Sunday. Hicimos una maratón el domingo. But I promised myself I would go over every detail and pay attention energetically to everything we're doing. Pero me prometí que íbamos a repasar cada detalle y prestar atención energéticamente en cada momento. And my commitment to also, we're bringing in a lot of new energy to go along with the session. Y también estamos trayendo un montón de nueva energía junto con la sesión. Think of the traditions of Tai Chi or the sequences of Tai Chi. Piensen en la tradición del Tai Chi o en las secuencias del Tai Chi. Think of the traditions of the sequences of yoga postures. Piensen en la secuencia o en la tradición de las posturas de yoga. What you have here is the beginning of a tradition of energetic sequencing. Lo que tienen acá es el comienzo de una tradición de una secuencia energética. Again, the sequence remains the same. Y la secuencia permanece la misma. There's new energies that we are now able to bring through our entire being or to awaken within our entire being. Hay nuevas frecuencias que podemos traer a todo nuestro ser o despertar dentro de nuestro ser. I had a whole chat. Anya this morning was talking to me about the balance of linear and nonlinear existence in this moment. Y he tenido una conversación. Anya ha estado hablando toda la mañana sobre el equilibrio entre la existencia lineal y la no lineal en este momento. And so, no matter how multidimensional we go, we are still going to be balancing a linear and nonlinear approach to thinking and being and expressing who we are. Y no importa cuán multidimensional seamos, vamos a estar igual equilibrando una existencia lineal con otra no lineal. Indeed, right. We have that great Arizona sun rising this morning, and I didn't want to close the blinds completely, so we have some streaks of light.
Y de hecho, Dwight, no he querido cerrar las cortinas y tenemos a ese maravilloso sol de Arizona que aparece. But pay attention to yourself, each one of you. Remember when we do this session, all these sessions. Pero préstense atención a ustedes mismos, a cada uno de ustedes. Recuerde cuando hacemos estas sesiones. It's from the infinite potential within me to the infinite potential within you. We say that to everyone. Es desde el potencial infinito dentro de mí al potencial infinito dentro de ti. Le decimos eso a todos. And in honor of our unique beliefs. Y honrando nuestras creencias únicas. So here we are. We all come together with our unique beliefs. Y aquí estamos, venimos todos con nuestras creencias únicas. You're learning the sequence for each one of these sessions to work with yourself. Estás aprendiendo la secuencia de cada una de estas sesiones para trabajar contigo mismo. And to work with others. Y trabajar con otros. So I started to say something about the time. Today we will stay within our 3-hour time frame. We can do that. Y estaba hablando del tiempo porque hoy nos vamos a mantener dentro de este rango de 3 horas. And Sunday, I don't know. We'll go over every detail and we'll see what happens. El domingo no sé, vamos a repasar cada detalle y vamos a ver qué pasa. At the end of the UCL, you learned how to do the introductory EMF balancing technique session. Al final del UCL, ustedes aprenden a hacer la sesión introductoria de la EMF. A little water today. Un poco de agua para hoy. Oh, okay, there we go. You learned how to give this session. We also call it the mini session. Aprenden a dar esta sesión, que también la llamamos la mini sesión. You learned how to give it to someone else. Y se la aprendes a dar a otra persona. And you also learned how to give it to yourself. Y también aprendes a dártela a ti mismo. The session I took you through at the end of that video, that's your self session. La sesión que les enseñé al final de ese video, esa es la sesión, la autosesión. So you have it in that form right now. Así que la tienes en esa forma en este momento. And just like I do when I do the Master Activation Series, y de la misma forma en que hago cuando hago la serie de activaciones maestras, that session is going to be transcripted. If anybody wants to do that, we can have that. I think, or do we have that already? We may have that already. We have it already. We have, yes. Oh, that's Agritza and Tatiana. Thank you. Good. Y esa sesión va a ser transcrita. Bueno, ya ha sido transcrita. De hecho, lo han hecho Agritza y Tatiana. So what lo happens? vamos a revisar. See. And so what will happen is I will channel over that, and you will get a final script. Y lo que va a suceder es que yo voy a canalizar sobre esa transcripción y van a tener un guión final. And I will get that to you as soon as possible. I explained to you last week, Stevie and I are in a different cycle of our life. Y les voy a tener eso lo más pronto que pueda. Como les conté la semana pasada, Stevie y yo estamos en una etapa diferente de nuestras vidas. Steven said to me yesterday, he said, you know, there is this very famous saying. Y ayer él me dijo, ¿sabes? Está este dicho famoso. He said, the saying is, when a child is born, it takes a village to raise a child. Y el dicho dice que cuando nace un niño, que se necesita todo un pueblo para criar un niño. And then we started to talk about all the people we have in our life, from you to one another, to our family, to the nurses from hospice. Y luego empezamos a hablar de todas las personas que tenemos en nuestra vida, desde ustedes, las personas cercanas, la familia, las enfermeras. And Stephen said to me, y Steven me dijo, and it seems it takes a village to help someone transition with grace, with love. And he said, I'm very grateful. Y dijo, y parece que también se necesita un pueblo para que alguien deje la vida con gracia. Y me siento agradecido. So again, it is a very interesting time. We are multidimensional. I explained all that to you last week or on Sunday. Y es un tiempo bien interesante porque somos multidimensionales. Les expliqué eso el domingo y la semana pasada. And we are having some amazing insights into soul's reality. And
so many things. It's amazing. We continue to grow even in these moments. Y tenemos muchas introspecciones sobre la realidad del alma. Es asombroso que continuamos creciendo incluso en estos momentos. And Dwight says, yes, Stephen knows his stuff. Y Dwight dice que sí, que Steven sabe de estas cosas. So I just wanted to bring him here for a moment. He's quite present in many moments. Y quería traerlo aquí en este momento porque él está bastante presente en muchos momentos. And every once in a while I watch his energy go someplace else, like he's testing the waters. Y de vez en cuando lo veo que su energía va para otro lado, es como si estuviera probando el agua. So once again, I will do all of this and you will get these transcripts. So you will have them to be able to read, but now you have the video to listen to. Y voy a estar trabajando en todo esto, van a tener las transcripciones, por ahora tienen los videos que pueden escuchar. And with it, I'm so amazed because the way I speak with the universal energies is through my nervous system. And I believe that's what you all do too. We speak through our nervous system and many other parts of our body. Porque yo creo que hablamos con nuestra energía universal a través de nuestro sistema nervioso y ustedes también hacen eso, hablamos a través del sistema nervioso. And I keep looking over here because I'm looking at the chat, and I see all the comments and it's wonderful. Y miro para acá porque veo el chat, veo todos los comentarios y es maravilloso. So beautiful. So we come together, we're all at different parts of our life. Y nos juntamos y estamos en diferentes partes de nuestra vida. And I also wanted to assure you of what you'll feel more confident as we go along, even though you're going to learn a lot more. Y les quiero asegurar que van a estar más cómodos a medida que avancemos y van a aprender mucho más. BJ, good to see you here. Irma's here. Linda's here. Susan. Nice. All right. Another coherent building moment, Barbara. Otro momento de construcción. You know. All right. Then we go so I just wanted you to also know at the end of Sunday, I gave you the session, and that's also a dialogue that you use for a self-session. Entonces, al final del domingo, también les di una sesión, y ese es otro diálogo que usas para una autosesión. Oh, Marga. She says, we are in wonderful hands. We do not worry. Thank you. Marga dice, estamos en manos maravillosas, no nos preocupamos. And I wanted to tell you something. If I saw, actually, the universe gave me session by session as I could handle it. Y de hecho el universo me entregó sesión tras sesión para poder manejarla. As a big picture person, if I'd seen the whole thing, I told you before, I would have said, I can't do this. It's way too much. Como persona que ve el panorama amplio, si yo hubiera visto todo esto antes, hubiera dicho, no, yo no puedo manejar todo esto. And even, and I know this work, and I put in my teacher's manuals, and for you, in your manuals, I highly recommend using highlighters. Yo realmente les recomiendo que en su manual usen destacadores. I'm a visual learner, so I like to see color on the pages, so I highlight the title and I highlight what I'm going to say. Yo soy una persona visual, entonces me gusta ver colores en el papel y yo destaco los títulos, destaco lo que tengo que decir. And I also use these guys, I love them, so that they're pointing to certain things I want to pay attention to. Y también uso a estos chicos que me encantan, los uso para prestar atención a determinados lugares. And also in particular, I use a different color for right hand and left hand so that I'm always paying attention to that. Y también uso diferentes colores para la mano derecha y la mano izquierda para estar siempre prestando atención a eso. Again, think of the sequence of the Tai Chi movements. Nuevamente, piensen en la secuencia del movimiento de Tai Chi. How everything is very precise with the way you move and you're working with the energy with your chi. Porque todo es muy presente y estás trabajando con tu energía, con tu chi. Think of the sequence of yogic postures and how certain sequences bring about certain results. Piensen en la secuencia de las posturas de yoga y cómo ciertas secuencias brindan ciertos resultados. I got sidetracked by a question, and what I want to tell you is this is what you're learning with the manual or with doing these sessions.
Y esto es lo que están aprendiendo a la hora de hacer estas sesiones. And the manuals will keep you focused on the sequence. Y los manuales te van a mantener enfocados en la secuencia. But once you get comfortable with the sequence, you'll be comfortable just to read the words or you'll start to paraphrase what you say to the person. Y una vez que te sientas cómodo con los movimientos, ahí vas a empezar a decir los dichos, a leer los dichos y a parafrasearle a la persona. But make sure you don't change the meaning. Pero por favor, no cambien el significado. So it's all designed and put together in a way that certain energies are calibrated according to persons that you're working with or your inner wisdom. Y está todo armado para trabajar de acuerdo a la sabiduría interna de la persona con la que trabajas o la tuya. So feel confident with this. And I feel that you will find more sequential energy work in the coming years, especially from some of the young ones. Y siéntanse cómodos con esto y yo creo que van a recibir, que van a encontrar más trabajo energético secuencial, especialmente de los más jóvenes. We have a beautiful foundation here. And again, I'll remind you, these sessions are done the same way all over the world. Y tenemos un buen fundamento acá y les digo que estas sesiones se hacen de la misma manera en todo el mundo. What makes them unique is the energy of the person who's receiving and your energy that's giving. Lo que permanece único es la energía de la persona que está recibiendo y de la que está dando. Okay, let me see something here. I'm missing some of your comments because I just wanted to make sure we were clear here. Me perdí algunos de sus comentarios porque quería asegurarme de que estuviéramos claros aquí. Good. Everything I believe is good. You're comfortable. You're comfortable with sequence. There will be people that are not comfortable with that. But again, different things for different people. And for us, the sequence has remained a strengthening, calibrating energy. Veo que están cómodos con la secuencia, otros no lo están tanto. Y para nosotros la secuencia es una frecuencia fortalecedora y calibradora. I saw Maria. Maria is also a teacher of EMF, teacher of teachers. She said, sequence is as a code, makes the changes in the constellation of the energy symbols in the field. Yes. Y María dice que la secuencia es como un código que hace los cambios en la constelación de los símbolos de energía en el campo. And again, in this session, we allow the individual's wisdom to direct the energy. Y en esta sesión permitimos que la sabiduría del individuo guíe la energía. Yes, Sheila, like layers of an onion. We've used that example again and again. There are layers and layers. Sí, como las capas de una cebolla, Sheila, usamos ese ejemplo una y otra vez. Good. So let me see. What else? I see a lot of questions that we can answer as we go along, and also too, Graciela and Paola are doing their best to answer questions to you there. Y veo preguntas, las vamos a ir respondiendo y también sé que Graciela y que Paola están haciendo lo mejor para responderlas. All right. So today, then we're going to review the phase 1. Y hoy vamos a revisar la fase 1. All right. Then after that, we're going to go through the theory of the phase 2. Y luego después de eso vamos a ir a la teoría de la fase 2. And this is where Anya showed up and talked a lot about the balance of linear and nonlinear understandings and expressions energetically. Y acá es donde Anya habla de las expresiones lineales y no lineales. Okay. And you don't even have to learn the sequences by heart, Sophia. Sophia, you can use a music stand and have highlighted and just you'll be able to do the sessions. You'll get comfortable with what you're to do when you see the title. Y no tienes que aprenderte los dichos en voz alta, tú puedes usar un atril de música y destacar los dichos y leerlos. There you go, your energy is starting to move a bit. Y acá está, la energía se empieza a mover un poco.
We're definitely in a time of transformation. Estamos definitivamente en un tiempo de transformación. And there's nothing to force here. It's to go with the flow and then to pay attention to that which you choose to direct into your life. Y no hay nada que forzar acá, es ir con el fluir y prestar atención a lo que quieres dirigir en tu vida. And what energies, what emotions are you expressing that come through your body as you greet life, as you work with what's happening every day? Y qué emociones, qué energía surge en tu cuerpo a medida que saludas a la vida, a medida que saludas tus días. And the more the energetic patterns become coherent, the higher the frequency and the greater your ability to think. Y mientras más altas las frecuencias, mayor es tu coherencia y mayor es tu habilidad de pensar, to feel, sense, imagine, or think about. de sentir, intuir, imaginar o pensar. All of the different situations in your life, the things that you wish to accomplish. De todas las diferentes situaciones en tu vida, de las cosas que tú quieres lograr. That which you choose to do, the balance of being and the balance of doing. De elegir hacer, el equilibrio de hacer y el equilibrio de ser. You just become, that's a state of empowerment. Y ese es un estado de empoderamiento. Even the balance of what's known as critical thinking and intuitive thinking is very important. Incluso el equilibrio entre el pensamiento crítico y there you go. el intuitivo es muy importante. And as soon as I said that, on the back of your neck, there's this beautiful golden octahedron. It is the template of the universal human. Ya apenas dije eso, en la parte de atrás de tu cuello está este hermoso octaedro que es la plantilla del humano universal. And I was immediately shown this beautiful horizontal figure eight going from shoulder to shoulder. E inmediatamente se me mostró esta hermosa figura de 8 horizontal que va de hombro a hombro. And again, we are tuning up in this energy that creates upheaval, chaos, so we can see what's there. Y estamos sintonizando esta energía que crea estos desórdenes, este caos, para que podamos ver lo que hay ahí. And then to bring yourself into coherence. Y luego llevarte a ti mismo a una coherencia. And I used this once before, the concept of a closet. I use this a lot. I've used this through all of this work, as a matter of fact, but in this course I used it once before. Y he usado esta analogía antes, la analogía del closet, que la he usado montones de veces en todo caso, pero la usé otra vez en este curso. You can think of what it's like when we empty out a closet to clean it up. Tú puedes pensar lo que significa vaciar un closet para ordenarlo. You bring everything out, you look everything over. Tú sacas todo, lo revisas. And then you start to choose what you're going to put back into the closet and keep. Y luego eliges qué es lo que vas a poner de vuelta en el closet y vas a conservar. Same thing for us energetically. We're looking collectively at everything we've been keeping in our closets. Y lo mismo nosotros energéticamente estamos mirando colectivamente las cosas que tenemos en el closet. We are looking personally in our life at everything we're keeping in our consciousness closet. Y miramos personalmente en nuestra vida todo lo que tenemos en nuestro closet de la conciencia. Now the energy of your solar plexus responds. Y ahora responde tu energía del plexo solar. And yes, there are things to let go of, things to release, no longer needed. And that's our focus for today in phase 2. Y sí, son cosas que ya no te sirven, cosas que ya no necesitan. Y ese es nuestro enfoque aquí en la fase 2. And then you'll understand more what works for you. You'll get even clearer about it and be able to be very present as a multidimensional being. Y lo que vas a hacer con esto es que te vas a volver más claro y te vas a volver más presente como un ser multidimensional. Effective in your daily life. Efectivo en tu vida diaria. You are practical mystics. Ustedes son místicos prácticos. You are evolutionaries. Ustedes son evolucionarios. It's time for the evolutionaries to rise. Y es hora de que los evolucionarios asciendan. And when I look at this work, this helps to create the new foundations for the evolutionaries.
Y cuando miro este trabajo, esto ayuda a There crear you los go. nuevos fundamentos para los evolucionarios. Good. We're getting ready for release, to be able to open and receive, to open up some of these places that we've been holding back. Estamos listos para liberar, estamos listos para abrir estos lugares donde hemos estado reteniendo cosas. And the calibration that is happening for all of us now as we share this space that goes beyond time and place. Y la calibración para todos nosotros ahora, mientras compartimos este lugar que va más allá del tiempo y del espacio. There's a strong balancing, as I've said, going on around the shoulders, and that ties into your responsibility. Hay un fuerte equilibrio sucediendo en los hombros y eso está relacionado con su responsabilidad. Giving and a receiving and a balancing of your responsibilities. El dar, el recibir y un equilibrio en sus responsabilidades. So as you choose to express and become more of who you are, para que a medida que tú eliges expresar y ser más de quien tú eres, you are fulfilling your reason for being, estás cumpliendo tu razón de ser, and you inspire others to do the same according to their inner wisdom. E inspiras a otros a hacer lo mismo de acuerdo a su propia sabiduría interior. And now you have a tool to use, a new kind of tool to use to add to the other tools you have. Y ahora tienes una herramienta, una nueva herramienta que usar para agregar a las otras que ya tienes. Sheila says we are rainbow warriors armed with our golden hearts. Y Sheila dice que somos guerreros del arco iris con nuestros corazones dorados. I have learned how to be strong in presence. I'm sure you have too. Yo he aprendido a ser fuerte en presencia y yo sé que ustedes también. And all around the world, when I traveled, I heard this statement from men and women alike. Y alrededor del mundo, cuando viajé, escuché esta afirmación de hombres y mujeres. Many people would say to me, "Thank you for showing us that softness can be so strong." Que decían gracias por mostrarnos que la suavidad puede ser tan fuerte. There we go. Very nice, Swamiji. We are working with our energy in our spine the whole time we're together. Y gracias, Swamiji, estamos trabajando con la energía de nuestra columna todo el tiempo que estamos juntos. And the incredible light, that's who we are. And we're learning how to integrate more of that light and energy here in this place to raise frequency. Y esa luz increíble es quienes somos y estamos aprendiendo a infundir esa luz aquí, en este lugar. Good. And as I've said, if your body wants to move, allow it to move. Y si tu cuerpo se quiere mover, permite que se mueva. In the very beginning of this work, I used to ask people to be still because I wanted the resonance to be nice and strong inside. Al principio de este trabajo quería que las personas se quedaran quietas porque quería que la resonancia fuera fuerte. But I've seen it change over the years. So when your body moves, just let it move. Pero lo he visto cambiar a lo largo de los años, así que cuando tu cuerpo se mueve, deja que se mueva. Monica. So Monica is feeling a blockage in her back spine. Well, guess what? Today we work with the energies of the spine and our history. So you're bringing up that which you want to calibrate according to your inner wisdom. Mónica dice que tiene un bloqueo en su columna y estamos trabajando con la energía de la espalda hoy, así que tú traes aquí lo que estás trabajando hoy. Indeed, and I see Graciela has mentioned the bridges of grace, and we have in that master activation series, we also had the bridges of grace. It's very nice. Y veo que Graciela menciona los puentes de gracia y tenemos esa serie de activaciones maestras también. All right. Yes, Care. Different phases work with different aspects of ourselves. Y sí, Karen, las diferentes fases trabaja con diferentes aspectos de nuestro ser. And we go layer by layer. This work is very detailed, and you will experience that as you go along. Y vamos capa tras capa. Este trabajo es muy detallado, vas a experimentar eso. And I'm laughing at myself because I've told you before I was never a detailed person, and this is the job the universe gives me. Y me río de mí misma porque, como ustedes saben, no soy una persona de detalles y el universo me dio este trabajo.
There is enough information given in the manuals that you are able to start working with this step-by-step care. It's there. Y hay suficiente información entregada en los manuales para que ustedes empiecen a trabajar paso a paso. Phase 1 is the balance of the head and the heart. We say the wisdom and the emotions. Fase 1 es el equilibrio de la cabeza y el corazón. Hablamos de la sabiduría y las emociones. Phase 2 is working with the energy of our history and our self-direction and our self-support. Fase 2 es trabajar con la energía de nuestra historia y nuestra autodirección y nuestro autoapoyo. Phase 3, we work with our core, radiating our core energy, and there's a unification of the chakra system, or the energy system. En fase 3 trabajamos con nuestra energía central, irradiándola, y hay una unificación de nuestro campo. And in phase 4, we work with potential, and we work with dynamics of directing our energy. The word that's been used through these years is manifestation. I'm curious to see what we do now. Y en fase 4 trabajamos con nuestro potencial, con dirigir nuestra energía. La palabra que hemos estado usando ha sido manifestación. Veamos qué pasa ahora. Everything is working beautifully. Take a deep breath, everyone. You've all been tuning in. Todo está funcionando hermosamente. Tomen una respiración profunda. Se han estado sintonizando. So I wanted you to know I'm not being disrespectful by having these longer events when we're doing the sessions. Y yo quiero decirles que no soy irrespetuosa cuando presento estos eventos largos cuando hacemos la sesión. I wanted to make sure you got to see the session. Yo quiero asegurarme de que puedan ver la sesión, practice the session, practicar la sesión, and then experience the session. Y luego experimentar la sesión. And each detail, and if it took longer, it took longer. This is good for all of us, and you have it now. Y vemos cada detalle, y si toma más tiempo, toma más tiempo. Esto es bueno para todos nosotros porque ahí lo van a tener. There, are you a Sagittarian curious mind? Phases 5, 6, 7, and 8, that's the Masters in Practice part of the series. Y las fases 5, 6, 7 y 8 son la parte de la serie que es Maestros en Práctica. Oh, you're a Capricorn. Well, that tells me even more. Peggy preguntó si era Sagitario y dice que es Capricornio, entonces dice que eso le dice aún más. Good. I know that there are those that say we can go beyond our astrology, but what I find is I like paying attention to the universal language, and I find it helpful. Y yo sé que algunos dicen que van más allá de la astrología, pero a mí me gusta prestarle atención a este lenguaje universal. So having said that, if you're paying attention to what's happening here in the universe, astrologically, we are in a big time of change and to rise again. Y si uno presta atención a lo que está sucediendo en el mundo astrológicamente, estamos en un gran tiempo de cambio. So our timing for what we're doing right now, even though I didn't plan it ahead of time, is right on schedule. Entonces el momento en que estamos haciendo esto, a pesar de que yo no lo planeé con mucha anticipación, es justo el momento. All right. So we have time together today. Tenemos este tiempo juntos hoy. And we're now going to go to a little review of phase 1. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de la fase 1. All right, let's bring up the PowerPoint here. Ahora vamos a abrir el PowerPoint. Oh, and then one other thing, I also was looking at your questions. I'm doing my best to get, so I think I've answered yes. Me está fijado mirando sus preguntas. Quiero asegurarme de haber respondido. All right. So there's a little more detail that you've asked for about the symbols and all, and I will give that to you as we continue to do our reviews. I'm going to focus on this area right now, but I am reading your questions on Facebook and getting them as you send them to us, okay? Y hay preguntas sobre los símbolos. Yo las he estado mirando y las voy a ir contestando a medida que avancemos. Quiero que sepan que estoy mirando sus preguntas y que las vamos a ir contestando. And we all read the chat box afterwards. Paola's been reading it and gives me the questions, but I read it too because I like to see what you're saying, and it's good.
Y todos leemos el cuadro de chat cuando terminamos. Paola lo ha estado revisando y yo también lo leo. Good, good, good. Okay. Give me a moment. I'm just shifting energy for a minute. Denme un momento, estoy cambiando energías por un momento. Okay, so this is your phase 1 energy session. Entonces esta es la sesión de energía de fase 1. And again, when you are using your manuals, use marked highlighters so that you have a colorful presentation that will help you stay on point. Y cuando uses un manuales, usen destacadores de colores para que tengan una presentación en colores de los puntos importantes. So if you look at this, there's 5 steps in this phase 1 energy session. Entonces, si ven, acá hay 5 puntos en esta sesión de energía. And I just wanted you to see it again. The more you see these diagrams, it starts to make sense to you. And the more you practice, you start to feel it and learn it in your whole body. Mientras más miras estos diagramas, más te hace sentido. Y mientras más lo practicas esto, más hace sentido en tus cuerpos. If someone asks you for a distant session, there's several ways you can do it. One of the ways you can practice is to use pillows on the table and practice the moves so it gets all through the body intelligence. Y si alguien te pide una sesión a distancia, hay varias formas de hacerlo. Una forma es poner almohadas sobre la camilla y practicas los movimientos sobre eso. So the energetic body prep, I love that one. I will do that on me very quickly. Y la preparación del cuerpo energético me encanta. Yo la hago sobre mí muy rápidamente. Particularly now and throughout my day, I will do this, and it just helps me stay very centered. Particularmente ahora, durante el día, yo la hago y me ayuda a permanecer bien centrada. Good, good. Oh, good. I'm glad I'm getting messages where you are okay with the longer sessions. I just want to make sure we have the details and we're comfortable. Y veo que están okay con las sesiones más largas. Yo solamente quiero tener todos los detalles. So you can try this out for yourself. Y pueden probar esto con ustedes mismos. Here, let me turn this on over here. Energetic body session. Energetic body prep. If you look, you've got 6 movements. You start with the energy moving, a flow of energy moving up through the body. Y si ven en la preparación del cuerpo energético, hay 6 movimientos. Comienzan con un flujo de energía hacia arriba por el cuerpo. And I will make it more clear for you all with the distance sessions. We'll focus here now, and we'll help you get that in order for any of you that are still having questions. Y vamos a clarificar más sobre las sesiones a distancia. Me voy a enfocar en esto ahora y después vamos a abordar a todos los que tienen preguntas. So let's have you own it for yourself first, and then I'll go into explaining more about the distance sessions. Quiero que primero se apropien de esto y después voy a explicar más sobre las sesiones a distancia. Energy keeps moving. La energía continúa moviéndose. All right. So you start with energy of wholeness, and it's really amplifying the energy of wholeness, and you consciously focus beginning at the center below and through the feet and all the way up through the body to the center above. Y es la energía de la totalidad. Nos enfocamos en la energía de la totalidad. Comenzamos en el centro de abajo y subimos por los pies hacia todo el cuerpo. And that conscious attention increases your awareness of this flow of energy and opens up so that you're amplifying more of your wholeness. Y este enfoque en cada lugar hace que se amplifique la energía para que expreses más de tu totalidad. So it's a balance of saying yes to more of who you are that's already there. Es un equilibrio entre decir que sí a más de quien tú eres, que ya eso está todo ahí. And becoming and more energetically aware. Y volverte más energéticamente consciente. And opening more to that conscious co-creation that is always happening within your being. Y abrirte más a esa co-creación consciente que está siempre sucediendo dentro de tu ser. And then you focus on the legs. We have good grounding, and so you focus on the right leg and the left leg to the center below. Y luego te enfocas
en las piernas para tener un buen anclaje. Te enformas en la pierna derecha y en la pierna izquierda hacia el centro de abajo. So this is movement 1, energy up or amplifying the awareness through the body. Entonces el movimiento número 1 es amplificar la conciencia en el cuerpo. There you go. All right, and then focusing upon the right leg to the center below and the left leg to the center below. Y luego nos enfocamos en la pierna derecha hacia el centro de abajo y en la pierna izquierda hacia el centro de abajo. This strengthens your presence. Esto fortalece tu presencia. And then you focus on the right arm, radiating from the heart, creating greater freedom. Y luego te enfocas en el brazo derecho, irradiando desde el corazón, creando mayor libertad. And then the left arm, so this is movement. We have 1, 2, 3, 4 is on the right arm, 5 is on the left arm. Y de luego el brazo izquierdo y tenemos los movimientos 1, 2, 3, 4 es en el brazo derecho, And then 5 es en el brazo izquierdo. movement number 6 is from the heart all the way up to the center above. Y el movimiento número 6 es desde el corazón hacia arriba, hacia el centro corona. And both Stephen and I are practicing this several times through the day when we feel it's appropriate for us. Y Steven y yo estamos practicando esto varias veces al día cuando sentimos que es apropiado para nosotros. And each one of you is now having a knowing and an awareness. The energy of awareness is becoming stronger in you. Y cada uno de ustedes está teniendo un saber, una conciencia, la energía de conciencia se va volviendo más fuerte dentro de ustedes. And that's part of our process in life, is to continue to become more present as we can be, especially in this time of the great evolution. Y ese es nuestro proceso en la vida, es volvernos tan presentes como podamos estar, especialmente en estos tiempos de la gran evolución. Then we worked with the radiating of core energy. Y luego trabajamos con la irradiación de la energía central. We work with an opening of the core from the crown to the base of the spine. Y hablamos de una apertura del campo desde la corona a la base de la columna. This is not professional, but the way I see it is I'm saying to you this. Esto no es profesional, pero la forma en que lo veo es como si les estuviera diciendo esto. Come out, wherever you are, come on out. Vamos, anda saliendo, donde seas que estés, sale de ahí. Come on in. Good. Ven. Good. Okay. So that's part of it. All right. And then what we have is step number 3. We call that clearing. Y el paso número 3 lo llamamos despejar. That is to accelerate the evolution of clarity within your being. Y eso es para acelerar la evolución de la claridad dentro de tu ser. The greater the clarity, the greater the focus, the better for you and for all of us. Mientras mayor es la claridad, mayor es el enfoque y eso es mejor para ti y para todos. And we always begin in the area of the solar plexus in the center. Siempre comenzamos en el área del plexo solar, en este centro. You see the person laying on the table, we start in the solar plexus. Ven a la persona sobre la camilla, comenzamos en el plexo solar. Then we move downward in the physical body for good grounding. Luego nos movemos hacia abajo en el cuerpo físico para un buen anclaje. It's the 2 energy centers, the sexual creative and base of the spine. En estos 2 centros energéticos, el sexual creativo y la base de la columna. And then to come up to the heart and high heart center, you're working in that area. They work together. Y luego vamos al centro, trabajamos en esa área. Okay. And then we go into the balancing. Y luego vamos al equilibrio. And we follow the same thing with the solar plexus, sexual creative base of spine, heart and high heart center. They're together at this point. Y seguimos la misma secuencia, plexo solar, después centro creativo y base de la columna, y luego centro corazón y alto corazón. And then you continue your balancing through the hips, all the way through to the center below. There's more balancing through all the energy centers that are through your legs. Y
Y luego continúas el equilibrio desde las caderas hacia el centro de abajo. Hay más equilibrio que hacer a través de tus piernas. And then there's the balancing around the head where we work with the rings of energy. Y está el equilibrio alrededor de la cabeza donde trabajamos con los anillos de energía. And then we work with that first template, the first octahedron, the golden octahedron of phase 1. Y luego trabajamos con la primera plantilla, ese octaedro dorado de la fase 1. The balancing of the head and the heart. Es un equilibrio de la cabeza y del corazón. And indeed, we have learned that the electromagnetic field of the heart is much stronger than that of the brain. Y luego aprendemos que el centro electromagnético del corazón es más fuerte que el del cerebro. And it's interesting, in the workbooks, there's a place where I show a brain in the heart area because that's what I saw. Y es interesante, en los manuales aparece un cerebro en el área del corazón porque eso era lo que yo veía. So it's wonderful to have places like HeartMath today that talk about the intelligence of the heart. Y es muy bueno tener personas como HeartMath, instituciones como HeartMath, que hablan de la inteligencia del corazón. But there's still the balancing of the head and the heart, of the intuition and the critical thinking. Pero sigue el equilibrio entre la cabeza y el corazón, entre la intuición y el pensamiento crítico. For as the intuition grows and your awareness and knowing grows, porque a medida que crece la intuición en tu conciencia y el saber, there are parts of the brain, particularly the pituitary pineal connection and the center chamber of the brain. Hay partes de tu cerebro, en particular la conexión pituitaria pineal y la cámara de tu cerebro, where there is the thalamus and the hypothalamus. Donde está el tálamo y el hipotálamo. This is all sacred instruments, all instruments your body to be able to express your sacredness. Estos son instrumentos sagrados, instrumentos de tu cuerpo para expresar tu santidad. And I see where Monica has asked if I would give a description of totality. Y veo que Mónica pide una descripción de totalidad. For me, totality, every time I think, what I know is that each time I see what I think is totality, y yo cada vez que veo lo que pienso que es totalidad, I get to see even more. Yo logro ver aún más. I'm more comfortable with using the word wholeness. What is our wholeness? Me siento más cómoda usando la palabra. Ella usa otra palabra para totalidad, pero en castellano tenemos una sola. And even that, I'm making a spiral with my hands. Everything keeps spiraling up. The more we know, the more we see there is to know. Y todo continúa en una espiral hacia arriba. Mientras más sabemos, más buscamos saber. So that was a great question because, again, it continues to open the consciousness. What we think is totality now, it's going to change. Y esa es una gran pregunta porque continúa abriendo nuestra conciencia. Lo que creemos que es totalidad ahora va a continuar cambiando. And what we think is wholeness now, we're going to evolve that so we become even more whole. It is never ending. Y vamos a continuar evolucionando el concepto de totalidad porque no termina nunca. Indeed, and Maria adds, the wholeness for her is all that is and possible for her. It is a flow. Yes. Y María dice que la totalidad para ella es todo lo que es y es posible para ella. Es un fluir. Even as I teach the theory of this work and I teach you the movements and the EMF balancing technique, y al enseñar este trabajo, enseñar los movimientos, la MF Balancing Technique, we will continue to have conversations. How do we see? What is totality? What is wholeness? How do we incarnate more of who we are? Vamos a seguir conversando sobre qué es lo que es totalidad y cómo encarnamos más de quienes somos. I've often used this example in class where I said, you know, I became awake in the 60s without drugs or alcohol. I caught the conscious expansion and just went, opened up. Yo me desperté en mis 20s y sin drogas ni alcohol. Yo lo llamé expansión de conciencia y exploté. And I remember when I first started, I thought there was this goal of enlightenment.
Y yo recuerdo que cuando recién comencé pensaba que estaba este objetivo de la iluminación. It had something to do with wearing white robes and sitting on a mountaintop somewhere. Y tenía que ver con usar ropa blanca, túnicas blancas y sentarse en una montaña por allá lejos. And to just be in that state, you know? Oh. Y simplemente estar en ese estado. And then I found out it was never ending. Y luego descubrí que nunca termina. Yes, Alexei, now you are light and you are done. It is boring, but I took some time to get used to that. Y sí, Alex, ahora estás iluminado y ya está, es aburrido, pero me tomó tiempo pensar eso. And Dwight says, or Woodstock. Stephen was at Woodstock. He's one of the originals. Y Dwight habla de Woodstock. Steven estuvo en Woodstock, uno de los originales. Dude, Stephen's 6 years older than I am. He did it. Steven tiene 6 años más que yo, él lo hizo. Anyway, once I realized that it was ongoing, at first I was like, you're kidding. I'm so goal-oriented. I thought that's what it was. Y cuando me di cuenta de que esto era algo permanente, porque al principio encontraba que era aburrido. So then I got used to it, that we're going to keep spiraling upwards and becoming more and more, and now I love it. Después me di cuenta de que vamos a continuar siendo más de quienes somos y ahora lo amo. And Adriana gives us all that is and beyond. Y Adriana nos dice todo lo que es y más allá. Indeed, but our presence here on the planet, I keep pointing to the window, the changes that are occurring in this world at this time, we're now part of that. Our time to increase our presence is here and now. Y todos los cambios en el planeta, y yo señalo acá la ventana, todo lo que está sucediendo ahora, nuestro tiempo es ahora. There you go. All is going very well for each one of us. As I look at your energies, y ahí van, todo está muy bien, cada uno de ustedes mientras miro sus energías. You're getting ready to release old energies that no longer serve you. It's showing in your field. Están listos para liberar energías que ya no les sirven, les lo están mostrando en su campo. So I'm just going to talk a little bit more here. Y voy a hablar un poquito más acá. And then I think we're even going to take a little break. You'll get a break and then you'll come back and we're going to look at the theory of phase 2. Y creo que van a tomar un pequeño break y luego van a volver y ahí vamos a mirar la teoría de la fase 2. Rina, and even the idea of release, it's like there's a recalibration of the energy. So we'll talk about that dynamic too. Y hablando de liberación, hay una recalibración de las energías. Vamos a hablar de eso también. Good, good. And then we, as you see, there's the balancing. We work with the body and the head, and then we have a closing. Y ven que está el equilibrio, trabajamos con el cuerpo, con la cabeza, y luego está el cierre. So in step number 2, you say to the person, may I have permission to open your field so you may radiate more of your core energy? Y en el paso número 2 le decimos a la persona, me das permiso, eliges irradiar más de tu energía central. Eso lo que es. Good. And then people say, well, is there a closing? Step number 5 is what we call closing. Entonces hay un cierre que es en el paso número 5. Again, this is the balancing of linear thinking and multidimensional thinking. Este es un equilibrio entre el pensamiento lineal y el pensamiento no lineal. But these are your 5 steps of this energy session. Y estos son los 5 pasos de esta sesión de energía. All right, good. So we don't, when we finish in step number 5, it's just that we're saying to the person, once again, as we ask the individual, we ask their attention to become aware of the energy of wholeness within their feet and all the way up through their body. Y comenzamos haciendo que la persona, al final, también hacemos que la persona ponga su conciencia en la energía de sus pies y en todo su cuerpo. It's during that time that all the new patterns are set. Y es durante ese momento que se establecen todos los nuevos patrones. And so it's a resetting of the patterns for that time.
es un reestablecer de patrones en ese momento. And in a linear way, we called it closing. Y en una forma lineal lo llamamos cierre. Good. All right, so that's your phase one. Become familiar with 5 steps. Use your highlighters when, to highlight with different colors for what you're doing and what you're saying. Y ahí está su sesión de fase 1. Familiarícense con los 5 pasos, usen diferentes colores para poder ver lo que están haciendo. Right? Use a music stand. Usen un atril de música. If you want to be able to put your pages on the music stand. Y si quieren pueden poner sus páginas allí en ese atril. And you'll start to feel more and more comfortable with everything. Y te vas a empezar a sentir más cómodo con todo. How are you doing? I see you're starting to tune up because, yes, wait, also too, we'll talk about the nodes and nulls today. Y sí, Dwight, también vamos a hablar de los nulos y nodos hoy. This is new. This comes from Cryon and from Monica. Esto es nuevo, viene de Crión y de Mónica. I'm really pleased with that. It helps me understand things a bit more too. Y me siento muy contenta con eso porque me ayuda a mí también a comprender más las cosas. Okay, so we're getting a good connection.